Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Wir sind immer noch mitten in Class Trial. Ich muss mal... Ja toll, jetzt soll ich sagen. Das Problem ist, mein Headset ist kaputt. Irgendwie werden meine Headsets immer kaputt, weil der linke Kopfhörer nie funktioniert. Das war beim letzten Headset auch so. Ich habe zwar kabellose Kopfhörer auch, aber denen geht so schnell der Saft aus. Das hatte ich nämlich mal bei Dark Souls 3 hatte ich es mal. Und ich glaube bei irgendeiner Kingdom Hearts Aufnahme. Gut, wir machen weiter. Nein, also ich glaube das war hier schon, aber ich lese es trotzdem noch mal vor. Nein, es war nicht nur ein Mitglied vom Schülerrat, das ins Labor, das durch die Labortür rein konnte. What was it you said earlier about Kyo opening the door, Shuichi? Unless you're a student council member, you can't enter Angie's lab, right? I was referring to Kyo. He couldn't have done it, but you could have. Because I saw you open the classroom lock by picking it. Oh, that happened? I totally forgot. So you're going to pretend you don't remember, huh? Quit glaring at me like that. Of course I remember. Yeah, I did it. I killed Angie. Ich wette, das ist eine Lüge. Wait, what? What did you just say? I picked the lock to her lab, snuck into the room, and then wham! Killed Angie. The culprit was me, all along. What? What are you saying? Is this some kind of joke? Nah, no joke. I thought that if I confessed, I could atone for my sins. And it helped. I feel so much better. Whew! Wait, so Kokichi really is culprit? No, he's lying. I think. Maybe? He's lying. I'm certain of it. No, definitely not a lie. I killed Angie. Shouldn't you guys believe the culprit when they confess? Then let me ask you, culprit. How did you lock the room? Huh? It's the same as opening it. You pick the door closed from the outside. No, that doesn't make sense. Huh? What doesn't make sense? Can't you lock a door by picking it? Maybe, but that's not how the culprit locked the room. They used a different method. What different method? Yeah, Mumbles. Use your big boy voice and explain yourself. There were two doors to the classroom, and the one locked last was... Die Hintertür, glaube ich. Oder? Ich sollte auch die richtige Taste drücken. That's it! Man kann übrigens eine Tür wieder abschließen von außen. That's how they made this a locked room mystery. The back door had a sliding lock, yes? How was it locked from the outside? The culprit used a certain tool. Das Werkzeug, das der Verdächtige, oder Täter, glaube ich heißt es, nutzte, um die Tür mit dem Schiebeschloss von außen zu verriegeln, war... Ich glaube, es war das Schwert, weil auf dem Riegel war ja diese goldene Farbe, oder was das war. Oh. Ja, super. Wie ging denn das jetzt nochmal? Oh, ich glaube, ich sehe schon die Schwertscheide. Ah, okay. Und das. Oh.
Da war es falsch. Moment. Genau. Oh, X. Was? Ach so! Es war nicht die Schwertscheide. Ja, jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Oh, verdammt. Ja, das kennen wir, glaube ich, schon. Voting Time. Habe ich keine Lust zu. Nochmal. We can't let it end here. War es nicht die Schwertscheide oder war es das Schwert an sich? Die Schwertscheide war ja auch golden, oder? Okay, dann... Okay, das ist schon mal blöd. Oh, gut. Oh, Monokuma. Hallo. Da ist das Schwert. Ah. Oh Gott, wie kriege ich das jetzt frei? Okay, da ist es frei. Das war gut. Das auch. Ja, das Schwert. Nicht die Scheide. The gold leaf katana that was stabbed into Kaede's effigy. The culprit used that to hit the knob of the sliding lock to lock the door. So the gold leaf was on the sliding lock Because when the katana hit the lock, some of the gold leaf rubbed off on it. The gold leaf on that katana did peel rather easily. That evidence rings a bell. Specifically, a school bell. Are you talking about a different school? What school was it? Now, that doesn't matter anymore. Let's not dwell on the past. Ooh, the gold leaf landed on the sliding lock when the katana touched it. So that means the culprit used the katana to move the sliding lock, right? But wait, how did they move it with the katana? And from outside Angie's lab? The clue that might give us the answer is the layout of the area itself. It was an odd setup after all. The katana stabbed into the effigy. The effigies hung upside down. Angie didn't do that as part of the ritual? No. Nowhere in the Necronomicon did it say you had to hang the effigies. If it was not part of the ritual, then it must have been for a different purpose, right? Ein anderer Grund. Was könnte er sein? Und natürlich ist Kaede. Die Kaede-Puppe damit erstochen worden. Was sonst? Entwickler... Ich glaube, die Entwickler mögen es einfach... erst Hoffnung aufzubauen, dann diese Hoffnung zu zerstören und dann diese zerstörte Hoffnung noch weiter zu zertrampeln. Ich glaube, darauf baut das Spiel auf. Einfach Verzweiflung zu erschaffen. Der Täter hat irgendwie den Aufbau genutzt, um das Schloss zu verriegeln. Den Raum zu verriegeln. In diesem Fall muss ich die Gründe hinter jedem einzelnen Schritt dieses Aufbaus wissen. Wenn ich das mache, dann wird der Weg, wie der Verdächtige den Raum abgeschlossen hat, klar. Oh Gott. Toll, jetzt muss ich mein Auge putzen, hör auf. Okay. Ist cool, dass sie sowas einbauen, das macht Spaß. Das ist halt einfach nicht nur eine Nobel. Hust, hust. Sorry, aber über so einen Kommentar kann ich mich einfach nur aufregen. Wenn Leute... Nein, das ist ein Auto. Wenn Leute einfach nur eine Scheiße von sich labern, die nicht stimmt, von der sie keine Ahnung haben und dann immer drauf beharren. Sorry, aber es ist idiotisch. Der da! Oh, ausgewichen! Ja. Ich komme mir so vor, als ob ich Need for Speed spielen würde oder so. Oh Gott, die Kurve! Achso. Achso, was umgedreht hat. Ich kann nicht lenken!
Oh Gott, Moment, was hat es umgedreht? Katana, oder? Ups. Habe ich dumm? Habe ich Blödsinn gemacht, oder? Ne, ich habe jemanden mitgenommen. Oh, Lady, komm, wir fahren den Sonnenuntergang entgegen. Okay, so sammle ich jedenfalls die Fragen ein. Das ist ja schon mal nett zu wissen. Oh, die Strecke wird immer bescheuerter. Was passiert, wenn ich nicht alle Buchstaben angesammelt habe? Wird die Frage dann nicht angezeigt? Ich glaube, die Fahrt dauert dann einfach nur länger. Oh Gott. Oh, die Kurve. Ich will da rechts lang. Oh, ich muss das Race gegen Feind unbedingt gewinnen. Dann darf er das Spiel spielen. Ich bin echt gespannt. Oh, was er zu sowas hier sagt. Gott. Ich passe nicht auf. Ich fahre wieder wie die letzte Semmel hier. Was dann? Katana. Toll, jetzt habe ich gelesen, deswegen habe ich Buchstaben nicht bekommen. Ich sollte die Frage erst lesen, wenn sie komplett auftaucht. Was dann? Make the Katana turn the lock. Okay, muss ich überlegen. Zeig mal die Antwortmöglichkeiten. Vor 200 km/h fast. Links, glaube ich. Gut, ich sammle Passagiere auf. So, nächste Frage. Oh, eine lange. Zum Glück werden da mehr Buchstaben angesammelt, nicht nur jeweils einer. Aber ich muss links lang. Oh Gott! Die Lenkung ist schon ein bisschen echt dumm. Aber gut, dafür gibt es ja die Option, dass man sich ein anderes Fahrzeug holen kann im Casino. So eine Eigenschaft, ihr wisst schon. Oh, nein! Oh, wow! Knapp. Ja. Nein! Oh, ja, verdammt. Wie geht's der... Ja, toll, das muss ich jetzt alles auslassen wegen dem doofen Fahrzeug da. Oh, ich fahre wie eine gesenkte Sau. Komm her. Ah. Es fehlt noch was. Was? Katana-Effekt? Okay. Was ist der? Okay, wie hat die Puppe es geschafft, das Schloss zu verriegeln mit dem Katana? Schwingen, oder? Das war falsch. Spin it. Auf jeden Fall nicht runterfallen. Das heißt, die hängende Puppe hat sich gedreht. Okay. Ach so, ja, klar. Klar doch drehen. Das gibt ja auch Sinn. Hm. Warum habe ich da nicht dran gedacht? That's it. The reason the culprit stuck the katana into the effigy was so that it would hit the sliding lock as the effigy spun. Effigy spun? That's right. If you spun the effigy, the rope it was hanging from would twist. Then, if you let it go, the rope would unwind and the effigy would spin the other way. And of course, the katana would spin with it. I see. So the culprit used the katana's counterspin to push the lock into place? The culprit simply needed to spin the effigy's rope, and then swiftly leave. This would cause the spinning katana to hit the sliding lock. And thus was the back door of an empty classroom locked from the inside. Yes, that's how Angie's lab was locked. By using the effigy with a katana. A plan born from the heart of a sword traveling through the air to intercept us. Oh, but could it have moved the slide lock so easily? The sliding lock was pretty loose. A little push could move it. As long as the spinning katana hit the lock, it would have slid into position. Even if the culprit failed the first couple times, they could keep trying until it locked.
which is why the culprit chose to strike at nighttime as to avoid detection. Yes, since the student council prohibited anyone from walking around at nighttime. Are you saying it's the student council's fault? I didn't say that. In any case, the culprit probably used the murder weapon for this trick. It had to have been the right length to hit the sliding lock from the effigy. The culprit couldn't find a blade long enough in my lab, so they settled for the katana. The other effigies were only hung up, so we figured it was some kind of ceremony. That way, you wouldn't notice the lock trick. But Kokichi did say earlier that he could have picked the lock closed. I don't want to completely ignore that possibility. But I can't imagine the culprit would have done all this just for a distraction. If that's the case, then Kokichi's confession earlier was actually... Seriously? You fucking lied again? Cough it up, Kokichi! Man, you guys got me. Okay, I'm not the culprit. You're telling the truth this time, right? I want to say I'm lying, but I'm not. Why did you say you were the culprit? I wanted to lure the culprit out. If I claimed to be the culprit, then the real culprit would agree as well. You get me? And if they pressured me to confess, then that would have looked mighty suspicious. Sheesh! Darn it. It didn't go my way because Shuichi butted in on my plan. You and your fucking lies! Go sit in the corner and play with yourself! Okay, I'll start right now. Alright, so who's the asshole who set up this locked room mystery? You? I can't hold it up anymore. What's the matter? You going soft on me now? Who made the locked room mystery doesn't matter since anyone could have done it. Don't you even understand something as basic as that, you filthy cum dumpster? Cum dumpster! Finally! Someone finally called me a cum dumpster! What should we talk about now? We must focus not on the locked room, but on who entered Angie's lab. Only one of the student council members or Kokichi could have gained entry. Therefore, the culprit must be among their number. That leaves us with 4 suspects. Tsumugi, Gonta, Kibo, and Kokichi. Ja, hier muss ich kurz eingrätschen. Dieser Trick mit dem mit der drehenden Puppe. Ja, man hätte auch hingehen können und das Schloss einfach so absperren. Denn wenn man die Puppe einwickelt und dann loslässt, dann fängt sie sich doch an zu drehen und in der Zeit, wenn man in der Zeit abhaut, da hätte man es doch selbst zumachen können. Das ergibt null Sinn. Und irgendwie spreche ich Tsumugis Namen immer falsch aus, weil irgendwie lese ich immer Tsugumi. Also Tsugmi und nicht Tsumugi. Sorry dafür. Don't forget Himiko. She's also a part of the student council. Achso, noch was. Ich wette, es ist keiner von denen, die gerade aufgezählt wurden. Das heißt, Shuichi und Maki können es auch nicht sein, weil die ermitteln die ganze Zeit. Es bleiben also Kaito, Gonta, Kokichi, nicht Kokichi, Kyo und Miu. Oder? Habe ich recht? Moment, ich guck mal. Okay, du nicht. Das heißt Kaito. Moment, Kokichi kann es nicht sein, weil der hätte es anders gemacht. Okay, Kaito. Kyo. Und Miu. Kaito, Kyo, Miu. Die 3. Einer von den 3 muss es sein.
Ich glaube ja, Kyo war's. Doesn't matter if she was besties with Angie, she's still a suspect. That contradicts what you said earlier, which I can prove using my recording function. It's fine. It's just a waste of time. Me? A suspect? Never kill Angie! So, calling all suspects, what should we discuss next? I want to hear everyone's opinion. What would you say to get yourself off the suspect list? Why are you trying to lead the debate? You're a suspect too. Silence, outsider! Only the suspect rangers are allowed to speak. Suspect rangers? I agree. Those under suspicion should explain themselves thoroughly. We might catch them with their pants down! Anyway, I want to ask the suspect rangers. What should we talk about? What should we say to get ourselves off the suspect list? Well, guys, I want to hear what you think. That's sort of a difficult question, you know? Gonta not smart enough to know answer to that. Yes, it is difficult to formulate a logical response to that question. Not articulate with words, huh? Don't you guys want to prove your innocence? They don't trust you one bit, and I don't blame them. You're probably plotting... Why did Tenko have to die? Huh? I want to know what happened to Angie too, but... Can we talk about Tenko's case now and not just Angie? I got you exactly where I wanted, Himiko. What do you mean? The two victims could have been killed by two separate murderers, you know. So we need to find the first Blackened responsible for the first victim. We've got to figure out who killed Angie. Until we solve Angie's case, Tenko's case is meaningless. Would you suggest that to waste our time? It's not meaningless! Himiko. Tenko's death was meaningless? How dare you! Poor Tenko! How could you do this to her? Himiko... Himiko, stop it with your crappy lies. Lies? Everything you said is total BS. You didn't give two shits about Tenko when she was alive. But now you're like, oh no, poor Tenko, after she's dead. Come on, really? Auch wenn seine Art echt herablassend ist, ich muss ihm da leider zustimmen. Also ja... Ich muss ihm leider zustimmen. Er hatte schon irgendwie recht, weil Himiko hat Tenko nicht wirklich würdevoll behandelt und eher ignoriert. Ich meine, gut, Tenko war auch ein bisschen offensiv, aber nicht auf eine bösartige Art und Weise. Ja, es ist nun mal so. Sorry, Himiko, aber es ist so. Kokichi, enough! No. It's okay. It's no surprise he'd think that. I know I ignored Tenko before. That's why I'm so upset now. I should have faced Tenko. Worked things out with her while she was still alive. But now, it's too late. I can't complain to her or thank her. It's too late. Yeah, seriously! It's way too late to realize that now. Our only option is to face her death head-on. Face her death? Himiko, I understand what you're going through. So I'm gonna help you out. Let's work together to find the truth. I'm not gonna let anyone say her death didn't matter. Kaito. Alright. I'll put a silencing curse on whoever calls Tenko's death meaningless. The name of the curse is... Death Curse! I, suppose being dead would silence someone pretty good. Listen up! All you guys are gonna help out too. Abandoning someone who died and only thinking about your own survival. That's just as bad as a hit and run!
I won't forgive something so messed up! Tenko was our friend. Gonta want to know why she died too. I already told you that's so unnecessary. We're getting sidetracked here. No, even if it was a different culprit, we need to know how Tenko died. If we don't find out who killed her, we won't be able to work together. Not now, not ever. Even if this trial isn't for her, in order for us to survive, we need to get to the bottom of Tenko's death. Not just to survive this trial, but so we can keep going and live on! Kaito. Ich muss echt sagen, Kaito ist ein ziemlich guter Motivationstrainer. Wow. Der kann echt animieren, nicht animieren, motivieren. Finally, you noticed. Jeez, you're so slow. Huh? Did Kokichi want us to notice? Don't listen to his crap. We haven't decided whether there were two different culprits yet. Let us talk about Tenko's case then. Perhaps that will provide us a clue. Yeah, maybe. Sie liegen nicht falsch, aber... Ich habe keine Probleme damit, jetzt mit Tenkos Fall weiterzumachen. Aber warum wurde so abrupt das Thema gewechselt? War das überhaupt nötig? Oder intentional? Absichtlich? Ich guck mal. Ja, absichtlich. So, what do we talk about first? For now, let's see if we can narrow down the list of suspects. Crotch probably got killed during the seance, so everyone there's suspicious. Die Leute, die an der Seance teilgenommen haben. Die Leute, die teilgenommen haben, waren Koikiro, Suichi, Himiko und Kokichi. Ja. Einer von den vier müsste es eigentlich sein, beziehungsweise Shuichi eben nicht. Kyo, Himiko and Kokichi. So those four are the culprits! Oh, Himiko's still culprit? Well, that's probably just a coinkydink. The most suspicious out of the four is really... Kyo. He suggested the whole seance idea. True, I may have suggested it, but I explained the procedure beforehand, yes? If we all knew of it before the murder, then we are all equally suspicious. Stimmt ja, er hat's ja jedem erklärt. Weil ich dachte ja, Kyo wäre der Hauptverdächtige, weil er wusste, wie die Seance funktioniert, aber er hat's ja jedem erklärt. Da ist was Wahres dran. Ich glaube aber dennoch, dass er der Mörder ist oder sein könnte, weil während des Gesangs da war Kyos Stimme gegenüber den anderen asynchron. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, weil Kyo eben quasi der Vorsänger war. Aber sein Gesang stammt mit dem Gesang der anderen Personen nicht ganz überein. Aber ich glaube, ich kann hier jetzt gut Schnitt machen. So ein Zwischensave, man kann ja nie wissen. Nicht, dass dasselbe passiert wie beim ersten Class Trial. So. Ist schon interessant, aber dass es dich nicht gibt, ist so traurig. Aber gut, dafür muss man die Story eben so verfolgen. Ist traurig. Das war Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.